ठीक है जी, इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੀऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰੀਓ ਦੀ ਐਂਡਰੀਆ। So if you go with this, but the Brazilian's mission, I don't know, but the Brazilian mission की है, ठीक है? His ये भी नहीं होएगा, traveling by truck ये भी नहीं होएगा। Let's read this. Early 1938, Mario de Andre, the municipal secretary of culture here, dispatched a four-member folklore research mission to the northeastern hinterlands of Brazil on a similar mission. ठीक है? Okay. क्यों? क्यों ने इन्होंने लोगों को भेजा? Because his intention was to record as much music as possible and as quickly as possible before encroaching the influences like radio and cinema began transforming the region's distinctive culture. Okay, his intention, his Konezi, Mario di Andre. Okay. Traveling by truck, horse, donkey, they recorded. They कौन है? They केदी गल हो रही है? It is these four members. They recorded whoever and whatever seemed to be interesting: piano carriers, cowboy, beggars, voodoo priests, quarry workers, fishermen, dance troops, and even children at play. I think this should be the last one, but the Brazilians' missions, the collection ended up languishing in vaults over here. अंत है, मतलब कि ये खत्म हो गया, मिशन इतने खत्म होता। So याद रखो, मारियो दी एंड्रे ने शुरू है his ओनने की कितना they referring to his members and then ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। So let's try and say confirm and ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੈ and there is no mistake in this. So good luck everyone.